Apple, today we are focusing on CAT21, all slots, percentage profit loss interest. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒന്നും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലേ, തലവേദനയാണല്ലോടാ. മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റർ കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Slot 1 question 3. എടാ എല്ലാവരിലും സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Slot 1 question 3. It's a combination of proportionality and percentage stack. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, then we'll discuss what is the most efficient way of doing it. What are my tags? My tags are percentage stack, fraction decimal table, invariance. Slot 1 question 3. I should snip the question number as well. Okay, I will remember to do that. Question 3 is percentage stacking. Price is equal to rate into quantity. The large box is sold for twice and the rate is 12% less. Q therefore happens to be 200 by 88. Take out an 8, it becomes 25 by 11. 2 and 3 by 11. This is new quantity by old quantity. Percentage more ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, right? Percentage more would therefore be 1 and 3 by 11, which is 127.27%. That is all you need to do in this. Compare the large box by small box. Large box in price is equal to rate into quantity ഉണ്ട്, small box in price is equal to rate into quantity ഉണ്ട്. Divide those two equations and you're left with this. Price is twice, rate is 0.88 times, quantity is 227% off, അഥവാ 127% more would be the answer. Okay, it's question 3. Question 3. Question 9 കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്. I'm going to skip it today as well. നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. 10 should be easy. If you're really thorough, you will read the question, take the calculator and give me the answer in 30 seconds. If you're not getting in 1 minute, you're doing something wrong.
Here's the hint. Can you guys read this? Yes. We've talked about how the amounts in SI and CI, the amounts in SI are in AP and the amounts in CI are in GP. We've also talked about how the interests in each year are in GP. Right? That's all you need to solve this. Yes. So rate ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട. നിനക്ക് രണ്ട് ടേംസിനെ ജി പി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ടേ. If ABC are in a GP, we know that B square is equal to AC or C is B square by A. This is what we want here. I've basically given the answer. Speed കൂടുതലാണോ? കുഴപ്പമില്ല. Should I be giving more time before I give you the solution? Yes, yes. Now what you should be doing, let's say you took 3 minutes and you solved it by yourself. What you should be doing is always go back and ask yourself, what have I found that I don't need? So even if ചോദിച്ചു ഈ ബിയും എയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 6 കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? കറക്റ്റ്. പക്ഷെ 6 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓൾസോ കറക്റ്റ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ. So if you have sufficient information to maybe find the principle, but it's not required. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ over time you get to more and more efficient solutions. Otherwise what happens is ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ, ഐ എം ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് എന്നുള്ളൊരു false sense ഉണ്ടാവും, and then you don't improve. So that's it basically. 866 squared divided by 806, you will get 931.72, and that is the answer. Question 10. 12 is extra. 16. Word problem quadratic. But the problem with these word problems is I don't think we'll tag it to any one of these 3 quant modules. Definitely not. No, definitely not percentage. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ നമ്മൾ 3 മൊഡ്യൂളായിട്ട് പറയുമ്പം you can't directly club it to any of these modules. You could argue it's based on average, but we didn't do it the other day either. തിരിച്ചു വന്ന് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. I think 17 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതാണ്. 19 work cycle would be time and work, 21 വിട്. So that's it. Yeah, pure percentage questions രണ്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു, 3 and 10. Everything else we had done the other day already. കുഴപ്പമില്ല, തീരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കി നോക്കാം. So that's PPI from slot 1. ബാക്കി സ്ലോട്ട്സ് നോക്കാം. Arithmetic, time and work. ഇല്ലല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കുറവാണ്. Word problem quadratic, percentage stack 18 from slot 2. Slot 2, question 18. ഒരു ചിന്ന ഹിൻഡ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. എസ് ഐയുടെയോ സി ഐയുടെയോ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. റേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം. പ്യുവർ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Raj invested 10,000 in a fund. At the end of the first year, he incurred a loss, but his balance was more than 5,000. This balance, when invested for another year, grew, and the percentage of growth
was 5 times the percentage of reduction in the first year. The gain of Raj from the initial investment of the 2-year period is 35%. Then the percentage of loss in the first year is how much? At the very least, you can solve from options. At the very least. അതുപോലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അത് ആലോചിച്ചില്ലല്ലേ? പക്ഷേ you didn't think of using the options? Okay. ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാക്ക്? നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനെ 20% ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ 30% ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ്? We start with 100, it becomes 120, it becomes 156. The increase is 56%, right? അതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. But it's a decrease first and then an increase, and these two numbers are in the ratio 1:5. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So, what if I do minus 15 and plus 75? So this is not the solution that I want to mention, but as a worst case scenario, if you do stacking, I mean if you solve from the options, what are you going to get? 0.85 is the multiplying factor for the first one into 1.75 ചെയ്താൽ you would have a net increase of 48.75%. That's not the answer. 5 എടുത്താൽ 0.95 into 1.25, you'll only have 18.75%. That's not the answer. 70 cannot be the answer. ആദ്യത്തെ വർഷം 70% ലോസ് ഉണ്ടായാൽ ഈ 5000ന്റെ താഴെ പോകും. So you can reject the 70 directly, but I'm guessing that's the one, that's the second solution to the quadratic. 70 കുറഞ്ഞാൽ എത്ര കൂടും? 350 അല്ലേ കൂടുക, right? Minus 70% is into 0.3 and plus 350% is into 4.5, also giving you plus 35%. So this wouldn't make, while this doesn't make any sense to anybody who is giving attention to this 5000, it is the solution to the it is the second solution to the quadratic which you have to reject, and the solution is this 10, where 10% കുറഞ്ഞാൽ 0.9 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, 50% കൂടിയാൽ 1.5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. You will get plus 35%, and this is the answer from the options, right? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ആർക്കും. Now, what would be a way of framing and solving for the same thing? You would say that there is a x% decrease and a 5x% increase, resulting in 1 becoming 1.35. 1നെ ആദ്യം ഒരു 1 minus x വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു 1 plus 5x വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, and you get 1.35. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത ഈ പറഞ്ഞ 0.1ഉം 0.7ഉം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ വരുന്നത്. ഇതും ആവശ്യമില്ല. 1 minus x into 1 plus 5x is equal to 1.35 എഴുതാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്. Is that okay? ഇതിട്ടാണോ ചെയ്തത്? സെയിം തിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? Now, as far as the thing that I mentioned here is concerned, every time prime factor is 135. Notice that this 1.35, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 135നെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് 9 into 15 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും നമുക്ക്. That would help you avoid the bypass the rigorous solution, and you can see that this is 10 like 0.9 is 0.1 less, and this is 0.5 more than 1. So this would be a way of bypassing the rigorous solution to the quadratic, and the other solution would also be there. 0.3 into 4.5 would also work, but we don't want that. Anyway, this is the crux of it. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സീൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. One of these. As far as I can see, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സ്ലോട്ട് 2ൽ വന്നത്. 21 time and work, 22 was already done,
and then you have slot 3. 1 എന്താണ് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. I'll just check. Slot 3, question 1ൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Why is it orange? നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെ. Did we do this last week? ഉറപ്പാണോ? ഓ, പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. യാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് നൗ. Slot 3, question 1. മൊത്തത്തിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ്. It's more ratios. Certain weight of alloy of silver and copper makes 3 kg of pure silver, something like 90%. We have done something similar in the handout where 2 unknowns and 2 equation വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ എടുക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് a1w1 plus a2w2 ഇട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്പർ ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും. പക്ഷേ the advantage is greatly reduced when you have 2 equation 2 unknown. I mean 2 variable 2 equation versus 1 variable 1 equation. 1 variable 1 equation കേസിലാണ് നമ്പർ ലൈനിന് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. The question that I'm referring to is, നോക്കട്ടെ. You might remember this equation, I mean this question. Mouse ഇവിടെ. ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ, so 2 sentences are given, right? How do you identify the 2 equations? When 20 is added, the average increase by 3. That is going to become one equation. When another 20 is added, further increase by 2. That's going to become another equation. 2 equations. Why are they giving 2 equations? Because there are 2 unknowns. N numbers with an average of a. N ഉം a യും unknown ആണ് ഇവിടെ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്പർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ a1w1 plus a2w2 അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അല്ല, രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നമ്പർ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ നമ്പർ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരെ എഴുതാതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. എനിവേ, ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ യു വിൽ സേ ദർ ഇസ് എ സർട്ടൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് എ സർട്ടൻ പ്യോറിറ്റി, റൈറ്റ്? ആ വെയ്റ്റിൻ്റെയും ആ പ്യൂരിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സിൽവർ പ്രസൻറ്റ്, അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ 3 kg of pure silver ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, like, how do you find the purity? Purity is, silver purity is silver by alloy, silver weight by alloy weight. So initially it was WP by W. W weight of alloy ഉണ്ട്, അതിൽ P percentage purity of silver ഉണ്ടെങ്കിൽ WP by W അഥവാ P ആണ് purity. That's the starting point. Silver add ചെയ്യുമ്പോൾ numerator becomes WP plus 3 by W plus 3. This is the new purity. This is 0.9. Equation number 1 in 2 variables. Instead, if you do WP plus 2 kg of 90% alloy is 1.8 and the denominator increases by 2, 0.84. This is probably the simplest way of solving it, if not the most efficient. I'm not sure about efficiency, but this is the simplest way of explaining the solution. 2 equation 2 unknown. കണ്ടറിയാലോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ചെയ്താൽ മതി.
WP രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will become an equation in just W, which you can then solve. Then you'll get the answer as 3 directly. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. That's one. Another is to go from options, which could be worse than the other methods if you have to run through all 4 options. Fortunately, first one ആണ് ആൻസർ. അതുകൊണ്ട് ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോട്ടറിയാണ് ഇവിടെ. അത് പക്ഷേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം. ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ഷുവർ ദറ്റ് ഓൾ പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ഫോർ എവരി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ റിമെമ്പർ ടൈംസ് വെൻ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി ജംബിൾഡ് ആസ് വെൽ. അത് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിനും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നോ? ഇത് കാറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഓർഡർ മാറും. യാ, ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓർഡർ മാറും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് വിത്തിൻ ദ സെറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ മാറും. പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓർഡർ. സോ എനിവേ, ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകാനാണെങ്കിൽ 3 kg of alloy and 3 kg of pure silver റിസൾട്ടിങ് ഇൻ 90% വരണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്യൂരിറ്റി 80 ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദറ്റ് 80 and the 3 and then you mix it with 2 kgs of 90, you split the distance in the ratio 2:3 and you get 84, which is what they've given in the question. And then you can verify that the assumption was correct. CBD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ഇഫ് there's only one solution possible. പക്ഷേ CBD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡ്രോപ്പ് 10% ആണെങ്കിലും 70% ആണെങ്കിലും ഫൈനലി സെയിം എത്തൂലേ? അതുപോലെ വല്ല ആണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. CBD is not in the option, so you can just directly mark this and move on using solve from the options. Okay ആണല്ലോ. If you want to use the number line, again you'll have to take 2 variables. Let's call it W and P. There is a W weight of P percentage purity, 3 kg of 100% purity, and it gives you 90. So this distance is 10 and this distance is 90 minus P. We know that 90 minus P divided by 10 is equal to 3 by W. Weight ratio flip ആവില്ലേ? 3 by W. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. You draw one more number line. P percentage purity, W is the quantity. 2 kgs of 90% purity giving you 84. Then you say the distance is 6 and the distance is 84 minus P, and the weight ratio is flipped to give you 2:W. At which point you can say 84 minus P by 6 distance ratio is equal to 2 by W. I'll just write it in the same red. 2 by W. W, you could divide the equation and get rid of the W, or you can cross multiply and make P the subject. രണ്ട് ഇക്വേഷനും P ആവില്ലല്ലേ, PW ഒക്കെ വരുമല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ W പോവും. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ 10 കൂടെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തിടാം. ഈ 10 ഇപ്പുറത്തിടുക, ഈ 6 എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തിടുക. റൈറ്റ്? If you divide the two equations, you end up with 90 minus P by 84 minus P is equal to 30 by 12, 5 by 2. ഇതിൽ നിന്ന് P 80 എന്ന് കിട്ടും. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇത് തന്നെയാണോ നീ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. W, യാ. അപ്പോൾ നീ ഡയറക്റ്റ് P എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ Wയിലേക്കാണോ പോയത്? ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ, ദാറ്റ്സ് പ്രോബ്ലി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം P കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ P എടുത്ത് ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് W3 എന്ന് കിട്ടും. Directly you are eliminating W from the pair of equations. Perfect. So ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത് I eliminated P from the pair of equations. I eliminated W from the pair of equations, found P, substituted and got W equal to 3. ചോദിച്ചിരുന്ന W ആണ്. You could do the other as well, where you eliminate
P and directly go for W. Either way you can do. But, yes, option, imagine if the correct option was the fourth one. It might take more time. പക്ഷേ either way, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഈ നമ്പർ ലൈനൊക്കെ എളുപ്പം. Notice that when you don't have one equation, one variable situation, the number line does not give you an advantage. You can do it, but it doesn't give you an advantage. Right? Okay, Lede. That's question 1 from slot 3, which should have been discussed in the previous discussion. Doesn't matter. Question 1. Question 2, constant speed, proportionality, circular track, 9 variable speed, 10% change. Let's go for question 10. Wait, we discussed that, sorry. 13 simultaneous. Oh, that's algebra. Okay, got it. 14% base, 15. 17. What problem quadratic 21. CI annualized return. Let's go for that. I think that's the last one. Yeah, ഇത് ഡീറ്റെയിൽ വന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. Question 21 from 2021 slot 3. Yeah. Question വൃത്തിയായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ is the first issue here. Questions comprehended. കുഴപ്പമില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? Right. So this is the kind of situation where certain things this is a hint. There's something you think you need which cannot be found, but you don't need it. ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന like there are unknowns. If something else was asked, you would say CBD. പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Yeah, the answer is invariant of that duration, and that duration cannot be found. You could assume the duration and make it super easy. Raju invests a certain amount in bank B for any duration, doesn't matter. റേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. CBD എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. So the answer should be the same. When CBD is missing as an option, the answer should be the same irrespective of the value of whatever thing is given as certain period, unknown period. ഒന്നെങ്കിൽ ആ certain unknown period unique ആയിട്ട് determinable ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ അതല്ല. So it doesn't matter what it is. You take it as 1 year, it becomes super easy. That's a hint. Rate കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും to answer Varun's question. And the last thing is ഉടായ്പ കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ആൻസറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ച് ഓപ്ഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും ഉടായ്പ സൊല്യൂഷൻ 6% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആനുവലൈസ്ഡ് റേറ്റ് 6.09% ആണ്. 6ൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക, 3 എടുക്കുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്നത് 6.09. അത് വേണേൽ പറയാം. ബട്ട് ഈ 609ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇതിനകത്തുള്ളു. 1.06 ആണ് നോർമലി എടുക്കുന്നത്.
ഞാൻ പറയാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വി ഹവ് ഡൺ ദിസ് ഇൻ ക്ലാസ് ബൈ ദ വേ. എടാ അതായത് 6% പെർ ആനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഓരോ വർഷം 6% ആണ് കൂടേണ്ടത്. പക്ഷേ ഹാഫ് ഇയറിൽ 3% കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ തിരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പളിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റുവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് interest is generated from principal. So 6% of the principal is generated in 1 year, but it doesn't happen for a year. It only happens for half a year, during which it will generate 3%. And then that 3% gets added back to the principal. So basically what happens is Jan, July, Jan. Compounding illarunengil it would have become into 1.06. പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഹാഫ് ഇയർലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇയർ കൊണ്ട് 3% ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്ലസ് 3%. This is what's happening. Instead of the direct plus 6%. Right? So then it's into 1.03 into 1.03. And 103 square. ഇതുപോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ 3ന്റെ ഡബിൾ നടുക്ക് എഴുതുക, 3ന്റെ സ്ക്വയർ സൈഡിൽ എഴുതുക. ഹാഫ് ഇയറിൽ 3% ആണ് കയറുന്നത്. അങ്ങനെ 2 തവണ 3% കയറും. അത് പക്ഷേ പെർ ആനം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that's basically how it works. So you will get an annualized return of 6.09%. This scheme is equivalent to being given a 6.09% annual compounding scheme. It's the same thing, right? അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ 609ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അതേ ആൻസർ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? That would be a very not a proper way, but you'll get the answer. If you have a high risk appetite, you can do those things. Anyway, how to solve this? You have 3 banks. A ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്. A ന്റെ 6% per annum compounded half yearly is 6.09% per annum. B and C offer simple interest, but the annual interest rate offered by C is twice that of B. B ന്റെ റേറ്റ് 6% ആണെങ്കിൽ C ന്റെ റേറ്റ് 2% ആണ്. ഇവിടം വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു. Raju invests a certain amount in bank B for a certain period, which turns out to be indeterminate. And Ruba invests 10,000 in bank C for twice that period. The interest that would accrue to Raju during that period. So there is an unknown T, and we know that SI is equal to PRT, right? RT% of P ആണ്. RT% of whatever principal. So the interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would have accrued had he invested the same amount in bank A for 1 year. Bank A for 1 year പറയുന്നുണ്ട്. ആ 1 year ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 6.09% of P is equal to RT% of P. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. RT എന്ന് പറയുന്നത് 6.09 ആണ്. The product of, so there is an unknown rate at bank B. We cannot find it. It doesn't matter. It's going to be multiplied with the T. It's basically 6.09 divided by the number of whatever number of years, both of which are indeterminate. R is indeterminate, T is indeterminate, RT is 0.0609. This is basically how this question is structured. It's not an easy question. Pakshe, one second. Pakshe, if you remember what I say about how if you don't have CBD as the option, you can just fix a value. It's invariant of the period, just take it as 1 year. And then the rate of the second bank becomes 6.09% per annum simple interest, and this becomes 12.18% per annum simple interest. ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും ആൻസർ കിട്ടും. യെസ്, വരുൺ സെയിങ് സംതിങ്. രാജുവിൻ്റെ റേറ്റ് അറിയില്ല, സെയിം എമൗണ്ട് ആണ്. പി ഇൻറ്റു 1 മൈനസോ?
എന്തുവാടെ നീ പറയണേ? ഓ, നീ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എസ് ഐയിലേക്കൊക്കെ പോയോ? അതൊന്നും വേണ്ടടാ. നീ സി അഗൈൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് യു ഗെറ്റ് വെൻ യു ഡു ദാറ്റ് 6.09% ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ. നീ അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. 1 പ്ലസ് 0.6/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നൊക്കെയല്ലേ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിനല്ലേ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. സെയിം തിങ്. അതങ്ങനെ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം വേസ്റ്റ് ആവും. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് റിസൾട്ട്. സോ ബേസിക്കലി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. 10% പെർ ആനം കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗണ ബി +5%. നമ്മൾ തിയറി പറയുന്നതും ഡെറിവേഷൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ 2 എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് സാധനം മനസ്സിലാവും. +5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.05 × 1.05 അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട്സ് ദ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഫാക്ടർ ദർ? 1.05 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 1.1025 കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് എസെൻഷ്യലി വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് +10.25%. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുക. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വെച്ചാണ്? ഐ എം ഡൂയിങ് a² + b² + 2ab. യെസ്, 1.03 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ 1.0609 കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് the amount is 106.09% of the principal or 6.09% more than the principal. ആ 6.09 ആണ് 1 കൺസിഡർ കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് that 1 corresponds to the principal and the extra corresponds to the interest. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 6.09% ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ പാറ്റേൺ ഹിയർ? 6% ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 എഴുതുക, അറ്റത്ത് 6ന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ എഴുതുക. ഗൈസ്, യെസ്. അപ്പോൾ 10% എന്ത് വരും? 10 എഴുതുക, സൈഡിൽ 10ന്റെ പകുതി 5ന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക. ആനുവലൈസ് റിട്ടേൺ 10.25 ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഇയർലി വരുമ്പം. യാ, സോ ഇഫ് ദേ സേ 8%, ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി 8.16. നമ്മൾ കംപ്ലീഷൻ സ്ക്വയറിൽ ഹാഫ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് എറിയുക. ഇപ്പോൾ 12% ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 12.36 ആവും. 12ന്റെ പകുതി സ്ക്വയർ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. 24% ചോദിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശ്രദ്ധിച്ചോണം. 24ഉം 12 സ്ക്വയർ 144 അല്ലേ? 25.44 ആനുവലൈസ് റിട്ടേൺ. മനസ്സിലായോ? അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പം 6.09 പ്രശ്നമില്ല ആർക്കും. എവരിവൺ, ആർ വി സ്റ്റിൽ ലിസണിങ്? യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് Raju would have gotten a principal which would have been the same as, I mean, the interest accrued would have been the same as if he had invested the same principal at bank A, which means RT എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 6.09% ആണ്. The product RT is 6.09%. R and T individually cannot be found. But what's happening? ബാങ്ക് സിയിൽ R ഇവിടെയുള്ള ആറിൻ്റെ ഡബിളാണ്, ബാങ്ക് സിയിലെ ടൈം ഇവിടെയുള്ള ടൈമിൻ്റെ ഡബിളാണ്. So we know that 4RT has got to be 24.36% of what principal? Rupa invested 10,000. It's a messed up question. 24.36% of 10,000. 2436 answer. Okay le? Everyone? Yes. So that's, I believe, the last question percentage. One slot away. What do you want to do? Guys, quick question. What are the options? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2020 പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് സാധനമുണ്ട്. ഇത് മൂന്നിലും പെടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേർഡ് പ്രോബ്ലം, ലീനിയർ, വേർഡ് പ്രോബ്ലം, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഡൺ വിത്ത് ദം, ബിക്കോസ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക്, ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കും 21 അരിത്മെറ്റിക് മൊത്തം തീർക്കുന്നില്ലടാ, 2020 കൂടെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്, യൂഷ്വലി മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. അന്ന് അത് മൊത്തം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യൂല, ഇന്നങ്ങ് തീർത്ത് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സജഷൻ. യെസ്, അങ്ങനെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വേർഡ് പ്രോബ്ലം, ലീനിയർ, slot 1 question 9.
സ്ലോട്ട് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ 9. എന്തെന്ന്? എടാ ബ്രേക്ക് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളല്ലോടാ, എന്തുവാടാ ഇത്? അത്രയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കൂടെ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ബ്രേക്ക് എടുത്തോ. Slot 1 question 9. I remember hating this question when I first saw this. That's all I remember. Why ചോദിക്കോ? Yeah, you could argue it's a profit loss question. Profit percentage ഇല്ല, പ്രോഫിറ്റേ ഉള്ളു. What have I written here? നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. പേന പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ്. ഐ എം ടേക്കിംഗ് പർച്ചേസ് സം പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു 100 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു റിമൈനിങ് ഉണ്ട്. ആ റിമൈനിങ്ങിനെ n എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. n is one variable that I am defining here. So 100 into 8 plus n into 8 is the total cost of procuring pens. W is the wage. W ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. W is the variable that we are trying to find. So that's the total cost price. സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 100 എണ്ണം 12 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. ദാറ്റ്സ് ദിസ് തിങ് റൈറ്റ് ഹിയർ. ബാക്കി റിമൈനിങ് പെൻസ് 11 വിറ്റാൽ 11 റുപ്പി പെർ പെന്നിൽ വിറ്റാൽ 300 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. Just write that in green. 300 profit. On the other hand, so that's 100 into 12 plus n into 11, 300 profit. On the other hand, if you solve the remaining ones for 9 rupees each, you would make a net 300 rupee loss. 100 into 12, 9 rupees per pen into the remaining n pens would be 300 loss. You can just take these two equations and subtract them to find n is equal to 300. Yes? കുഴപ്പമില്ല. n is equal to 300 കണ്ടു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരട്ടെ. പിന്നെ n is equal to 300, what exactly is the best way to substitute it? വീണ്ടും 2 എണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്തത്, ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എയ്ഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചതാണ്. എനിവേ n is equal to 300 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറൻസ് 300 കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് W കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? ദിസ് തിങ് ഈസ് 300 more than this thing where n is known in both cases. That becomes an equation in one variable and you can solve for W. കുഴപ്പമില്ല everyone? So this is what I did. I don't know if you'll like it. റിമൈനിങ് n തന്നെ എടുക്കുക. 11 ആണെങ്കിൽ 300 പ്രോഫിറ്റും 9 ആണെങ്കിൽ 300 ലോസും ആണെങ്കിൽ 10 ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് a 1 rupee per pen delta causes 300 rupee delta in your profit, meaning there are 300 more pens. Yes? Now break even കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇഗ്നോറിങ് ദ വേജ്, പേന മാത്രം എടുത്താലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്, ആ പ്രോഫിറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ വേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? വാട്ട് എവർ പ്രോഫിറ്റ് ഐ എം മേക്കിംഗ് ഓൺ ദി മാർജിൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവൺ ആസ് വേജ് ആൻഡ് ഐ എം ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് നത്തിങ്. That's what's happening. So that's basically 4 rupee profit in the first 100 pence and 2 rupee profit on the remaining 300 pence was the total margin on the pence, and that was the same as the wage, and that's 1000. If you like it, you can do that. It's actually easier calculation wise. Last പറഞ്ഞത് break even എന്ന് പറഞ്ഞാൽ neither n 300 എങ്ങനെ കിട്ടി? എടാ ഞാൻ ഈ 11 9 ഇടയ്ക്ക് 10 ബ്രേക്കിന് എഴുതിയിൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? ഇല്ല.
സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ 10 and 11, ഒരു പേനയ്ക്ക് 1 രൂപ കൂടുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 300 രൂപ കൂടണമെങ്കിൽ 300 പേന ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ, അല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്കലി ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു എൻ ആണ്. പ്ലസ് 300 + 1 × n, റൈറ്റ്? സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലെ ഓരോ പെന്നും 1 രൂപ കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 300 രൂപ കൂടിയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ 300 പേന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ബ്രേക്ക് ഇവൻ കേസ് നമ്മളെടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. മാർജിനിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം വേജ് ആയിട്ട് പോയി, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. മാർജിനിൽ കിട്ടിയത് 8 to 12 for first 100 pence, that's 400 rupees, and 10 for the 10 minus 8, margin 2 അല്ലായിരുന്നോ? 10 minus 8, 2 margin for the last 300 would directly give you 1000 as the answer. Calculation കുറവാണ്. Okay ആണോ? Yes. That is 9. We have these word problems കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകാം, ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ്. Slot 116. Again, I believe we have discussed this in a daily target. They gave it to us at some point. So basically, I've tagged this as word problem quadratic. You have two parameters which are inversely proportional to each other. The total number of hospital days, which is the product of average recovery days and number of people, is given as a constant for both A and B. അപ്പം average recovery days കൂടുകയാണെങ്കിൽ number of patients കുറയും and vice versa. These two are inversely proportional to each other. റൈറ്റ്? ഇത് രണ്ട് വേരിയബിളായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നെ മാത്രം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെ n ആയിട്ട് എടുത്താൽ, മറ്റേത് ഇപ്പം ലെസ് ഉള്ളത് n ആയിട്ട് എടുത്താൽ മോർ ഉള്ളത് n+21 കിട്ടും. n മാത്രം വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ക്വാഡ്രാറ്റിക് കിട്ടും, സോൾവ് ചെയ്യുക. n തന്നെയാണ് ഫൈനലി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് n എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ a എടുക്കുക, ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഒരാളുടെ ആവറേജ് a ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ ആവറേജ് a+3 ആണ്. എ മാത്രം വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് തന്നെ ആയിരിക്കും, ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് n വെച്ച് ചെയ്യാം, കാരണം n ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓൾസോ n ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റീജർ വരുന്ന ഉറപ്പുള്ള സാധനം. എ ഇൻറ്റീജർ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇത് നോൺ റിഗറസ് ആയിട്ട് 200 152 പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ശരി, രക്ഷയില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എയിലെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ n ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആവറേജ് റിക്കവറി 200/n ആയിരിക്കും. ഹോസ്പിറ്റൽ ബിയിൽ 150 പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദെൻ ദി ആവറേജ് ഇസ് 152/n+21 because A had 21 less than B or B had 21 more than A. These are the two averages and they differ by 3. Hospital A was 3 more എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ you put
equal to plus 3. One equation, one variable, but because you have n and n plus 1 in the denominators, this has to become quadratic. There's no other way to solve this. I suppose you could multiply both sides by n into n plus 21. Essentially what you have to do. 200n plus 4200. Cheyanoda njan solution. Anyone? I'm multiplying both sides by n into n plus 21. 200n plus 4200 is equal to 152n plus 152 into 21 varum alle. Oof. Plus 3 into n plus 21. 3n square plus 63n. ഭയങ്കര അലമ്പല്ലേ ഇത്. 152 into 21 എത്രടേ? 150. ഇത് കറക്റ്റാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എന്താ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ട എത്രയായിരുന്നു? 3192 അല്ലേ? ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ മൗസില്ലാത്ത എന്ത് പാടടേ. ആയിക്കോട്ടെ, 3192. ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ സാധനം എന്തായിരുന്നു? 21. യാ 3192. ഇതെന്താ ഇവിടെ അവസാനം? 3 മൊത്തം പോവോ? പ്ലസ് 15 എന്നാ? 200n 152 48 15n. പെർഫെക്റ്റ്. 15n മൈനസ് 4000. അപ്പൊ ഇതെവിടെ പോയി? 3000 അല്ലേ വരത്തുള്ളു? ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ലടെ ഇവിടെ. അത് എനിക്ക് തെറ്റിയതാണോ? എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ? ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ യാ സോറി. ഇങ്ങനൊരു സാധനമേ ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, മൈനസ് 4200. Perfect. 4200 is equal to 0. n square plus 5n 1400 is equal to 0. Differ by 5, product is 1400. 40 into 35. Perfect. അപ്പോൾ n 35 ആയിരിക്കും ഇവിടെ. മൈനസ് 45 ചക്ക് ചെയ്യാം. 35 ആയിരിക്കും ആൻസർ അല്ലേ? നിന്നല്ലേ? യെസ്. n by 200 200 by n തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമോ? അത് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താ നീ ആദ്യം പറ. n by 200 200 by n തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി നിനക്ക് സിമിലാരിറ്റി എടാ, അതായത് 200 പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ മാൻ അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ്. 10 men working for 20 hours would be 200 man hours. അതുപോലെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അവർ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റ് 7 ദിവസവും രണ്ടാമത്തെ പേഷ്യൻ്റ് 3 ദിവസവും മൂന്നാമത്തെ പേഷ്യൻ്റ് 5 ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ ആഴ്ചയിലെന്ന് വെച്ചോ. Total number of days in which there are patients at the hospital would just be 7, but the total number of patient days would be 15. 7 plus 3 plus 5. ആ സാധനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 200 by n ഡേയ്സ്. യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആവും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. n by 200. അത് സമ്മറി ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ. Okay, that was question 16. I'll just mark it. 12 നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട, 19 ചെയ്യണ്ട, 21 ചെയ്യണ്ട, 5, 6, 7, 18. Word problem quadratic happened in 18 as well. I mean slot 2 as well. Question 18. Slot 2. അവിടെ തന്നെ. Oh, this is slot confusion ആയല്ലോ. Oh, slot what? ഞാൻ ഇവിടെ കയറി ഇത് പിടിച്ചല്ലേ. വേർഡ് പ്രോബ്ലം ക്വാഡ്രാറ്റിക്കോ?
Okay, എൻ്റെ ടാഗിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. I'm gonna ignore it. This is not quadratic. What the hell? എവിടെയോ ഒരു പണി കിട്ടിയടേ. There is a word problem quadratic in slot 2 as well. Guys, please don't make a noise. അത് എവിടെടേ? How am I supposed to find it now? Let it be. പോട്ടെ. Not this. Not this. Not this. Okay, എവിടെയോ ഒരു ടാഗിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. This is not quadratic. I don't know what happened. I'll resolve it later. Let's not worry about it. Time and work simultaneous assume mean ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. There's a word problem quadratic in slot 3. And I think that's the last one we have to do today. Weighted average, constant speed, circular track. Mashallah. Percentage change is secondary tag. Simultaneous, but it's a different unit. Percentage weighted average, what problem? 15 and 17. Oh, run to now. Let's look at these questions. 15 and 17. Yeah, this is quadratic. Okay. Question 15. Guys, last two questions. Last two questions of the day. Slot 3. Slot 3, question 15. ഇതും ഈ വർഷം ഡെയിലി ടാർഗറ്റിൽ വന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തതുമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇതുപോലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ബോക്സോ അല്ല, അത് പ്യുവർ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് 17 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറച്ച്. നോക്കാം. നോട്ട് ഷുവർ. What happened there? I'll tell you why I've written options. ഓരോ ഓപ്ഷനും നമുക്ക് you can break that sum down into two numbers that differ by 50, correct? So if option A were the answer, big shot would be 100 and small shot would be 50. Proof by contradiction. So you can write that breakdown for each option and then see if it works out. Consistent ആണോ അല്ലേ? Again, unique solution ആണ് because CBD is not there in the solution, in the options. So whatever assumption does not give a contradiction, you can mark and move on. $150 to split $150 ആണ്. If you spend 5,000 rupees on large shirts at 100 a pop, you would have bought 50 large shirts. And if you spend 800 rupees on small shirts at 50 per piece, you would have gotten another 30-60 shirts, which should have given you 86 and not 64. Repeat this process and you get the answer. That's the non-regular solution. ക്വാഡ്രാറ്റിക് പറയാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദീസ് ടു, ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം
50 ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് നമ്പർ either both odd അല്ലെങ്കിൽ both even ആയിരിക്കും. സം odd വരണമെങ്കിൽ each number should be something 0.5. Could be the answer, but that's not what you would check first. You would check 200 first. That splits as 125 and 75. If you spend 5,000 on 125 rupees t-shirts, you will get 40 of those. And if you spend 1,800 on 75 rupee t-shirts, you will get 24 of those. That's 64. That should be the answer. That's a non-rigorous solution. Yes? Okay, Nadi? So then the rigorous solution. Um, 5,000 by x plus 50. X plus 50 is for the large t-shirts. And 1,800 by x. Ipa cheytha sanam thanne I'm just taking variable and solving. So even without options, you should be able to find these numbers. Is equal to 64. Multiply through it by x plus 50 into x. Quadratic, solve. Okay, so that's 15. You'll get x is 75. So x plus 50 will be 125 and the answer will be 200. This is the same thing we saw in the hospital, right? ഇത് എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും ചോദിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ടില്ല. എസെൻഷ്യലി യു കുഡ് ആർഗ്യൂ ഇറ്റ്സ് എൻ ആവറേജ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് ആർ ടാഗിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ആവറേജ്. 15, that's 15, and then you had question 17. Oh wait, wrong tab. Question 17. Which again I've tagged as quadratic. I don't remember this question. വായിച്ചു നോക്കിയോ? പിള്ളേർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. Like I have a feeling you're doing unnecessary things. Hint 1. 800 and 3,200 separately are not required to solve this. It's only the ratio that matters. Third item, small, medium, large, last is a constant alle, right? So you have small and medium in the ratio 2:5, 2x and 5x, and there is some y. It doesn't matter. Their product is 800. ബാക്കി പറഞ്ഞേ. 2x plus 6, 5x plus 6 into y. Same അല്ലേ, അത് മാറുന്നില്ല. 3,200. What is the obvious thing you have to do here? Divide and get rid of y. And then you have one equation in one variable. 2x plus 6 into 5x plus 6 divided by 2x into 5x is equal to 4. സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ? ചെയ്തോളൂ. ഈ എഴുതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? പറഞ്ഞു. 800 പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഒപ്പിക്കാം. യെസ്, 2 and 5 already play. Perfect. That would be a good non-rigorous solution. 800 contains 2, 5, 2, 5, വീണ്ടും 2, 2, 2. അപ്പോൾ 3 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 800 ആയിരിക്കണം.
അതിലൊരു 2ഉം ഒരു 5ഉം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 6 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും 800ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എസെൻഷ്യലി. റേഷ്യോയിൽ സ്മോൾ ടു മീഡിയം ഇടണം. കറക്റ്റാണ്. റൈറ്റ്. Because you only have 2 5s, you can't place the second 5 here or here. You have to place the last 5 here. So that's 5 and 2 gone. നമുക്ക് finite number of options hey ulle. You could run through all of them. One is to put the remaining 4 2s here, which should be 2, 5, 80. 6 add ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊട്ടും. 5 plus 6 11 is not a factor of 3200. The next solution is to have, ഇത് ഞാൻ പറയണോ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണോ? റിഗറസ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് അശ്വിൻ is saying is prime factor is 800. 800 prime factor is 10 into 10 into 8, which is why I've written 2 5 2 5 2 2 2. Now the argument here is small into medium into large product should be 800. Small and medium are in the ratio 2:5. So one 2 ഇവിടെയാണ്, ഒരു 5 ഇവിടെയാണ്. All of this assumes that these components are integers, which is not mentioned, but it should be. അവസാനം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മൊക്കെ നോൺ MCQ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ടബിൾ വാല്യൂ ആവണമെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. സേഫ് അസംപ്ഷൻ. സോ ഒരു 2 ഒരു 5 ആദ്യം തട്ടി. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ദാറ്റ്. 2 5 2 5 2 2 2 ആണുള്ളത്. ഒരു 2 ഒരു 5 ആദ്യം തട്ടി. ബിക്കോസ് ഇത് 2:5 റേഷ്യോ. ഇനി ഒരു 5 ഉള്ളത് ഇവരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ 5 ഇവിടെയും കൂടി ഇടണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ സെറ്റ് ആവില്ല. അങ്ങനെ ഇടാൻ 2 5 ഇല്ല. സോ ആദ്യത്തെ 2 ഡാഷിലും ആ 5 വരില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഡാഷ് സെക്കൻഡ് 5 ഷുഡ് ബി ഇൻ ദി തേർഡ് ഡാഷ്. ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി വേ. ഇവിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? പെർഫെക്റ്റ്. 2 5 5. ഇനി 4 2 ആണുള്ളത്. 4 2 ഉണ്ട്. റിമെമ്പർ that these two should remain in the 2:5 ratio. They are already in the 2:5 ratio. So ഇനിയുള്ള 4 2നെ ഒന്നെങ്കിൽ 2 2 ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 1 1 കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും. അല്ലെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വരും. എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓരോന്നും ഈ +6 കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക, പൊട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 into 5 into 80 ആണ് for a product of 800. The problem with that is 5ൻ്റെ കൂടെ 6 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11 വരും. 3200-നകത്ത് 11 ഇല്ല, അപ്പോൾ അത് വെട്ടിക്കളയാം. ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 8ഉം 20ഉം വരും. 8 and 24 8 and 20 റൈറ്റ്. 8 into 20 into 5 വരും. ഈ 20യുടെ കൂടെ 6 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 26 ആവും. 13 is not a prime factor of 3200. You can check that version. And then you have 4 into 10 into 20. ഇതിൽ ഓരോന്നിലും 6 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 into 16 into 20 വരും, which works perfectly fine. And that's the solution. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂസ് എങ്കിൽ 4 10 20 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂസ് എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ 6 rupee increase it will become 10 into 16 into 20. This is the one that works. Non-rigorous solution. Quadratic usually എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ പരിപാടി മറക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. No guarantees, as we saw with the hospital question, but when it works it's awesome. Okay, ready? I think that's it. So question 17. 21. Okay. Settle. Close it off.